Hello, this is my first podcast. In this podcast, you're going to learn how to ask about someone's name, job, and place of living, and how you can respond to these questions. In between the phrases, there will be a few seconds pause so you can repeat if you wish to. You can safely listen to this podcast while driving or doing manual work. So let's start. How do you say in Greek hello? Casual, Γεια σου. Γεια σου. Formal, Γεια σας. Γεια σας. How do you say in Greek, what is your name? Casual, πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Formal, πώς σας λένε? Πώς σας λένε? How do you say in Greek, where are you from? Casual, από πού είσαι? Από πού είσαι? Formal, από πού είστε? Από πού είστε? How do you say in Greek, where do you live? Casual, πού μένεις? Πού μένεις? Formal, πού μένετε? Πού μένετε? How do you say in Greek, what do you do for a living? Casual, τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις? Formal, τι δουλειά κάνετε? Τι δουλειά κάνετε? Now, how do you answer to these questions? How do you say in Greek, my name is Susan? Με λένε Susan. Με λένε Susan. How do you say in Greek, I am from the US? Είμαι από την Αμερική. Είμαι από την Αμερική. How do you say in Greek, I live in New York? Μένω στη Νέα Υόρκη. Μένω στη Νέα Υόρκη. How do you say in Greek, I am a doctor? Είμαι γιατρός. Είμαι γιατρός. I hope you enjoyed this podcast. I'll be seeing you on the next one. Have fun!